Барлықтарына сәлем. Бұл бізде кезекті сұхбат талдау болып табылады. Осы видеода біз сендермен Benedict Cumberbatch атақты Шерлоктың бір кішігірім сұхбатын қарастырамыз. Күшіктермен бірге. Менің ойымша сендерге ұнайды. Жай сұрақтар болады. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Кеттік. Hi, I'm Benedict Cumberbatch. I'm here at BuzzFeed, and I'm here to play with puppies and to answer your questions. I'm excited to meet the pups. Bring in the pups. Hello, you're a big puppy. What are you doing in here? What a strange environment to be in. What was that noise? Okay. What's in the jar? What's this? It's a question. What's the best and worst thing about playing Doctor Strange? The best thing is, you eat that question. Eat it up. Yeah. There's a lot of best things about it. Best thing is probably having a cloak that means I can fly, which means I get to do wire work, which when it's done right and not for too long in a harness is incredibly good fun. Some of the stunts are really good fun to do. The training and all of that I really enjoy. It's a big old workout. Yes, it is. The worst thing is, I don't know, it's a really gifted gig. I'm very lucky. If I'm to moan about something, what would it be? Maybe the cloak again. The cloak is quite cumbersome. No pun intended. Hello. It can be quite a sort of awkward thing to work with. Cookie jar. No, I'm joking. It's questions. I'm so sorry. Окей, кеттік осы сәтке дейін қарап жіберейік. Байқағандарындай Бенедикта бізде британдық акцент, сондықтан оны ағылшын ерекше болып көрінуі мүмкін, және түсініксіз, және ол өте жылдам сөйлейді. Hi, I'm Benedict Cumberbatch. I'm here at BuzzFeed. BuzzFeed дегеніміз осы канал ма, телепрограмма ма, әлде журнал ма, сондай бір нәрсе. I'm here at BuzzFeed and I'm here to play with puppies. Мен осындамын күшіктермен ойнауға. Puppy дегеніміз күшік. Here to play with puppies. And to answer your questions. және сіздің сұрақтарыңызға жауап беруге. Questions. I'm excited to meet the pups. Мен қуаныштымын, мен энергиям толы кездестіруге күшіктерді. Pups деген күшіктер. Excited to meet the pups. Bring in the pups. Bring in the pups. Bring in әкелу, кіргізу, кіргізіңдер күшіктерді. Hello, you're a big puppy. Сәлем, сен үлкен күшіксің. Puppy, what are you doing in here? What are you doing in here? Не істеп жатсың осында? What a strange environment to be in. Қандай біртүрлі қоршаған орта болуға, қандай біртүрлі жер болуға. Environment дегеніміз қоршаған орта. Немесе жер деп аударсақ та болады. Toys squeaking. Шиқылдап жатқан ойыншықтар. What was that noise? Анау шу не ол? Анау не шулап жатыр? What was that noise? Okay. What's in the jar? Jar дегеніміз шыны ыдыс. Шыны ыдыста не? What's in the jar? What's this? It's a question. It's a question. Бұл сұрақ. What's the best and worst thing? Қандай ең мықты және ең жаман зат? Worst thing about playing Doctor Strange. Doctor Strange ойнаған кездегі ең жақсы және ең жаман зат. Doctor Strange. The best thing is ең мықты нәрсе, сұрақты жеп қой. Is, you eat that question. Eat it up. Жеп қой. Yeah. There's a lot of best. There is a lot of best things about it. Ең мықты нәрселер өте көп. Өте көп ең мықты нәрсе. Best things about it. The best thing is probably having ең мықты нәрсе мүмкін бұл probably having a cloak that means I can fly. Мүмкін ол cloak'тың бар болғаны мен ұша алатынымды білдіретін. Cloak дегеніміз арнайы киім, қазір көрсетемін мен сендерге оны. Міне осы киімді біз cloak деп айтамыз. That means I can fly, which means I get to do wire work. Cloak'тың бар болғаны білдіреді. Which means I get to do wire work. Менде сым жұмыс болады. Сымның жұмысы болады. Қараңдар, кинода актерлар ұшады ғой, мысалы олардың кейіпкерлері ұшады. Сол кезде олар шынымен ұшпайды, оларды сыммен байлап қояды да ұшқандай бізге көрінеді.
соны айтып отыр ол. Міне мысалы қараңдар. Thing is probably having a cloak A cloak that means I can fly. Cloaktың бар болғаны мен ұша алатынымды білдіреді. that means I can fly, which means I guess А ұша алатындығым білдіреді маған, мен мәжбүрмін жасауға сыммен жұмысты. Wire дегеніміз сым, тоқ, желі дегенді біледі. Оған сыммен жұмыс істеу керектігін білдіреді. Ол оның ұшқандығы. Оның кейіпкері ұша алады, өйткені кейіпкерінде cloak бар. do wire work, which when it's done right and not for too long. Және ол дұрыс, және ұзақ емес болса, жаңағы сым жұмыс. right and not for too long in a harness is In a harness is incredibly good fun. Сол сым жұмыс in a harness. Harness дейміз сауытта. Сым жұмыс сауытта бұл өте күшті, өте қызықты. It's incredibly good fun. incredibly good fun. Some of the stunts are really good fun to do. Кейбір трюктар, кейбір қауіпті нәрселер, стант дейміз қауіпті нәрселер. Өте қызықты, өте күлкілі жасауға. Stunts are really good fun to do. The training and all of that. The training and all of that I really enjoy. Дайындық, алдын ала дайындық, соның барлығы маған қатты ұнайды. I really enjoy it. It's a big old workout. It's a big old workout. Бұл үлкен, ескі, жұмыс, шаруа дегенді біледі. Yes, it is. Yes, it is. The worst thing is, I don't know, ең жаман нәрсе, мен білмеймін. Thing is, I don't know. It's It's a really gifted gig. I'm very lucky. Бұл өте сыйға берілген бір прикол, сыйға берілген нәрсе, менің жолым болды. gifted gig. I'm very lucky. If I'm to moan about If I had to moan about something, what would it be? Егер маған бір нәрсе туралы шағымдану керек болса, не болар еді? something, what would it be? Maybe the clock again. The clock is quite cumbersome. Мүмкін жаңағы сауыт шығар. Сол сауыт біраз абажадай. Ыңғайсыздау, ауырлау, оны көтеру, онымен жүру ыңғайсыз. Cumbersome деген сондай нәрсе. Ауыр, ыңғайсыз көтеруге және қолдануға да ыңғайсыз. Maybe the cloak again. The cloak is quite cumbersome. No pun intended. No pun intended. Intended дегеніміз әдейі. No intended әдейі емес. No pun. Pun дегеніміз сөзбен ойнау дегенді біледі. Қараңдар, мына актердің аты Cumberbatch. Жаңа ол cumbersome деген сөзді қолданды. Соны айтып отыр. Мен ешқандай сөзбен ойнап отқан жоқпын. Әдейі емес, жаңа cumbersome деген аузымнан шығып қалды деп айтқысы келіп жатыр. Yeah, it can be quite it can be quite a sort of awkward thing to work with. Бұл біртүрлі заттардың бірі жұмыс істеуге. Sort of awkward thing to work with. Cookie jar. Cookie jar. No, I'm joking. It's a question. I'm so sorry. Печенье ыдысы. Жоқ, мен қалжыңдап жатырмын. Бұл сұрақтар кешірім сұраймын. No, I'm joking. It's questions. I'm so sorry. Do you still know how to play the violin? If so, do I still know? I never knew how to play the violin. Next question. It was all fakery and really embarrassing. You know, this is something that takes years of practice from the age of 3, and then I'm supposed to sort of turn it around in a couple of months before doing a bit of Sherlock. Not good, my friends. I can pretend to be a lot of things with some degree of authenticity, but that is something well beyond me. If there was a season 5 of Sherlock, what would you want to happen to your character? Next question. Who's the first real friend you made in Hollywood, and do you two still speak? I don't know. I mean, Gary Oldman, I guess. Yeah, we still speak. First time I went to Hollywood, I did Star Trek, and I don't speak to them nearly. I mean, Zoe I see more of, obviously, because of the Marvel thing, but Chris I adore, and Zachary as well. Yeah, it is a great family. It was a great family to be part of for a little while there, and darling Anton as well. Who I wish I could still speak to. Very sad. Don't eat my questions before I've read them. It's like having naked flames in the room. This is wonderful. How hard? Окей, кеттік. Так, violin. Awkward thing to. Do you still know how to play? Do you still know how to play the violin? Сен әлі білесің ба қалай скрипканы ойнауға? Violin дегеніміз скрипка. The violin, if so, which I do. If so, what do I still know? Егер солай болса, сенің сүйікті әнің. I still know. I never knew how to play. I never knew how to play the violin. Next question. Мен ешқашанда скрипка ойнай алмадым. Келесі сұрақ. The violin. Next question. It was all fakery. It was all fakery and really embarrassing. Бұның барлығы өтірік болды. Fakery, өтірік. Және өте
ұят, embarrassing, ұят. And really embarrassing. This is something. This is something that takes years of practice. Сіз білесіз ба, бұл жылдар бойы практиканы қажет ететін нәрселердің бірі. It takes years of practice from the age of 3. From the age of 3 and then I'm supposed 3 жастан бастап жылдар бойы практика талап ететін нәрселердің бірі скрипка ойнау. And then I'm supposed to және сосын менен күтеді. And then I'm supposed to sort of turn it around. Sort of turn it around in a couple of months. Және менен күтеді осының барлығын бірнеше айда жасап тастауға. And a couple of months before doing a bit of Sherlock. Before doing a bit of Sherlockке түскенде, одан күтті бірнеше ай ішінде осы скрипканы өте жақсы деңгейде ойнауды. Not good, my friends. Not good, my friends. I can pretend to be a lot of. I can pretend to be a lot of things. Мен көптеген нәрсені жасай алатындай көрсете аламын. Pretend бұл жасай алатындай көрсету. Бұл рөлге кіру. Бұл адамда бір нәрсе болмаса, бірақ ол соны жасаса, тырысса, соны pretend деп айтамыз. With some degree of authenticity. Мен кез келген нәрсені ойнай аламын дейді актер ретінде. Сәйкестіліктің белгілі бір деңгейімен. Authenticity, сәйкестілік. Real authenticity, but that is something well beyond me. Бірақ осы нәрсе скрипканы ойнау. Менен асады. Менің шамамнан тыс. Is something well beyond me. If there was a season 5. If there was season 5 of Sherlock, егер Шерлоктың 5-ші сезоны болғанда, what would you want to happen to your character? Кейіпкермен не болғанын қалар едіңіз? Sherlock, what would you want to happen to your character? Next question. Who's the first real friend you made in Hollywood? Кім бірінші және шынайы дос Голливудта болған? Do you two still speak? Сендер екеулерің әлі сөйлесесіңдер ме? Who's the first real friend you made in Hollywood? And do you two still speak? I don't know. I mean, Gary Oldman, I guess. Мен білмеймін, мен ойымша Gary Oldman, мен солай ойлаймын. I mean, Gary Oldman, I guess. Yeah, we still speak. Yeah, we still speak. Yeah, біз әлі сөйлесіп жүрміз. First time I went to Hollywood, I did Star Trek. Бірінші рет мен Голливудқа барғанда мен Star Trek жасаған едім. Hollywood, I did Star Trek. And I don't speak to them nearly. Және мен олармен жақын араласпаймын. I don't speak to them nearly. I mean, Zoe, I see more of, obviously. Мен ойымша Zoe, мен көріп жүрмін, анық айтқанда. See more of, obviously, because of the Marvel thing. Marvel себебінен. Екеуі Marvel'ның киносына түседі. But Chris, I adore. Алайда Chris, мен құрметтеймін, мен қатты ұнатамын. I adore and Zachary as well, және тура солай Zachary да Chris сияқты. And Zachary as well. Yeah, it was. Yeah, it's a great family. Бұл ұлы жанұя, керемет жанұя, жақсы жанұя. It is a great family. It was a great family. It was a great family to be a part of. Бұл керемет жанұя болды, соның мүшесі болған. To be part of for a little while there. Кішкене уақыт бойы. And Darling Ant. And Darling Anton as well. және тура солай қымбатты Антон да. As well. I wish I could. Who wish I wish I could still speak to very sad. Егер мен олармен әлі сөйлесе алсам ғой. Өте өкінішті. Speak to. Very sad. Don't eat my questions. Don't eat my questions before I've read them. Мен сұрағым жеме, мен оларды оқығанға дейін. Before I've read them. It's like having naked flames. It's like having naked flames in the room. Бұл бөлмеде отын болып жатқан секілді деп жатыр. Flame дегеніміз отын. От. Бөлмеде от болып жатқан сияқты. Flames in the room. This is wonderful. This is wonderful. Керемет. Келесі бөлімге. How hard was it to jump back into your normal life after playing a role like Patrick Melrose? Good question. Difficult. I abstracted myself from my normal life for a little while, especially when I went to the dark zone of cocaine and heroin abuse and trashing hotel rooms in the New York episode. Just didn't really want to go home with any of that swirling around my brain and body. I mean, not literally, but just psychically and physically, because you just have to pretend and put yourself down. You need some space. But most of the time, I switch on and off pretty easily. Which app on your phone do you use the most? Probably Waze. Hey, go easy. You may be bigger, but that's not playing fair. Stop it. Yeah, because something on the inside. No.
No, 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 no. No, 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 no. If you could do a film adaptation of any TV show you loved as a child, which one would it be? Why would I want to do a film of something that worked well in its time as a TV series? I mean, don't get me wrong, that happens a lot, but that's not my gig. I'm not too fond of that stuff. Are you ever... Окей. Так. Patrick Melrose туралы. It's like having naked flames in the room. This is wonderful. How hard was it to jump back into your normal life after playing a role like Patrick Melrose? Қаншалықты қиын болды қайтадан кәдімгі өмірге оралу Патрик Мелроуз сияқты рөлден соң. Патрик Мелроуз дегеніміз нашақор туралы кино, ауыр кинолардың бірі. Мен дұрыстап көрмедім оны. Сол рөлге кіргеннен кейін қаншалықты қиын болды қайтадан күнделікті өмірге оралу деп сұрағысы келіп жатыр. Playing a role like Patrick Melrose. Good question. Жақсы сұрақ. Difficult. I abstracted myself from my normal life. Күрделі, мен өз-өзімді кәдімгі өмірден алшақтаттым. Abstract, алшақтату. Abstracted myself from my normal life for a little while. For a little while, especially when I went to the dark zone. Кішкене уақытқа мен өз-өзімді қарапайым өмірінен алшақтадым. Нақты айтқанда мен қараңғы зонаға барған кезде, сол рөліне кірген кезде деген мағынада ғой. Especially when I went to the dark zone of cocaine and heroin abuse and trashing hotel rooms. Сол dark zone of cocaine, кокаин, героин, ұру, айғайласу және қонақ үй бөлмелерін бұзу деген сияқты dark зонаға барған кезде ол кәдімгі өмірінен алшақтатты өз-өзін. Cocaine and heroin abuse and trashing hotel rooms in the New York In the New York episode, New York деген сериясында. Just didn't really want to go home. Жай ғана үйіме барғым келмеді. With any of that swirling around my brain and body. Осындай нәрселер менің басымда, мен денемде болған кезде мен үйге барғым келмеді. Around my brain and body. I mean, not literally, but just physically. Мен тікелей айтқанда емес, бұл... But just psychically. But just psychically. Тікелей айтқанда емес, психологиялық тұрғыда. Және физиологиялық тұрғыда. Өйткені you just have to pretend. Өйткені сен мәжбүрсің ойнауға. Өйткені сен мәжбүрсің ойнауға. And physically, because you just have to pretend and put yourself there. And put yourself there and you need some space. Өз-өзіңді сол жаққа қоюға, сол рөлге қоюға. Және саған қажет біраз жер, бір кеңістік керек. Сол рөлге кіру үшін. You need some space. But most of the time I switch on and off pretty easily. Бірақ көп жағдайда мен қосылам және өшем өте жеңіл дейді. Switch on қосу, switch off өшу. Бұл жақта қосылам, өшем деген нені біледі. Ол рөлге қосылады, рөлден өшеді. Осыны айтып отыр. Осы қолынан жеңіл келеді. Time I switch on and off pretty easily. Which app on your phone do you use the most? Қандай телефондағы қосымшаны сіз ең жиі, ең көп қолданасыз? Phone do you use the most? Probably Waze. Мүмкін Waze. Waze дегеніміз біздің тугис қой. Hey, go easy. Hey, go easy. You may be bigger. Hey, тыныштал. Сен үлкенірек бола аласың. Maybe bigger, but that's not playing fair. Stop it. Бірақ бұл адал ойын емес. Тоқта. Playing fair. Stop it. Yeah, pick on someone your own size. Yeah, pick on someone your own size. Тоқта. Сен өзің сияқты үлкен біреуді таңдап ал. No. If you could do a film adaptation of any TV show you loved as a child, which one would it be? Егер сіздің қолыңыздан келсе, балалық кезде көрген бір кино, мультфильмді жаңа заманға сәйкес түсіруге, which one would it be? Қайсысын істер едіңіз? You loved as a child, which one would it be? Why would I want to do a film? Неге мен кино жасауды қалар едім? Do a film of something that worked. Of something that worked well in its time as a TV show. Неге мен киноны жасағым келер еді кезінде жақсы болған. Соны қазір не үшін мен
қайттан жасағым келер еді. Well, in its time as a TV series. I mean, don't get me wrong, like, I mean, don't get me wrong, I get that happens a lot. Мен дұрыс емес түсініп қалмаңыз. Мен айтқым келген бұл жиі болып жатады. it happens a lot, but that's not really. But that's not my gig. Бірақ бұл шынымен бұл менің шаруам емес. That's not my gig. I'm not too fond of that stuff. Маған осындай нәрселер ұнамайды. Too fond of that stuff. Are you ever going to join Так, кеттік келесі бөлім. Instagram or Twitter? Denied it. No, absolutely not. Who are your all-time favorite musicians? Which present artists are you listening to nowadays? I don't have an all-time favorite. I mean, Bowie, the Stones, the Ramones, Sex Pistols, Clash, Who, Pink Floyd. What am I listening to at the moment? Well, Elbow's new album. It's great. Moonshaped Pool gets a lot of play, Radiohead. I love Tom's new album as well. It's a very good film he did with Paul Thomas Anderson. Being so serious, whilst your relative chews my boot. Describe a perfect day. Hello. This is a perfect day, isn't it? Getting my ear licked by a puppy. Yeah, this is pretty perfect. This is great. But, I mean, the rest of perfect with me would be private, so I won't describe it. Work-wise, though, a perfect day is... I don't know. I love my job. Pretty much every day is a good one. Perfect day is when I've had 8 hours sleep. It's a perfect day. What are some of you... Окей, кеттік. Так, Instagram, Twitter. Or Twitter? Are you ever going to join Instagram or Twitter? Сіз Instagramға немесе Twitterге тіркелетін боласыз ба? Denied it. No, absolutely not. Рахмет, керек емес. Absolutely no. Absolutely not. Who are your all-time favorite musician? Кім сіздің ойыңызша, кім сіз үшін ең мықты, ең сүйікті музыкант? And favorite musicians. Which present artists are you listening to nowadays? Қандай қазіргі таңдағы музыкандарды сіз әлі күнге дейін тыңдап жүрсіз? Present artists are you listening to nowadays? I don't have an all-time favorite. Менің ойымда барлық уақыттағы сүйікті әншім жоқ. All time дегеніміз барлық кездегі, бұрында, қайтыс болғанда, қазіргі тірі да дегенді білдіреді. Favorite, I mean Bowie, the Stones, Ramones. Bowie, the Stones, the Ramones, Sex Pistols, Clash, Who, Pink Floyd. What am I listening to? Who am I listening to at the moment? Кімді мен қазір тыңдап жатырмын? At the moment, well, Elbow's new album. Well, there is a new album, it's great. Yeah, жаңа альбом бар, ол күшті. It's great. Moonshaped Pool gets a lot of play. Moonshaped Pool'ды жиі тыңдап жүрмін. It's a lot of play, Radiohead. I love Tom's new album as well. Маған Томның да жаңа альбомы тура солай ұнайды. As well. It's a very good film. It's a very good film he did with Paul Thomas Anderson. Ол өте күшті кино жасады Paul Thomas Andersonмен. Did with Paul Thomas Anderson. Being so serious, I'm being so serious. Will your relative choose my boot? Мен сондай серьезный болып тұрмын, тура сол кезде сенің туыстарың менің аяқ киімді жеп жатыр. Жоқ, аяқ киім емес, құйрығымды. Жоқ, аяқ киімді. You want to chew my boot? Мен аяқ киімді шайнағың келе ма? Describe a perfect day. Ең идеальный мінсіз күніңді сипатта. Hello. This is a perfect day, isn't it? Бұл мінсіз күн, солай емес па? Day, isn't it? Getting my ear licked by a puppy. Менің құлағым күшікпен жаланғаны. Lick дегеніміз жалау. A puppy. Yeah, this is pretty perfect. Yes, this is pretty perfect. This is great. Бұл бұшама мінсіз. Бұл күшті. This is great. But the rest of perfect with me. Бірақ мен ойымша қалған мінсіздік менімен бірге. Rest of perfect with me would be private, so I won't describe it. Қалған менсіздік менімен бірге болған ол жеке. Would be private. Жеке қалар еді, so I won't describe that. Сондықтан мен оны сипаттамаймын. Describe, сипаттау. So I won't describe it. Work-wise though, a perfect day is жұмыстық ақылыма қарамастан ең мінсіз күн. A perfect day is... I don't know. I love my job. Білмеймін, маған жұмысым ұнайды, жақсы көремін. I love my job pretty much every day. Pretty much every day is a good one. Әрбір күн сайын жақсы күн. It's a good one. Perfect day when I've had
8 hours sleep. Мінсіз күн мен 8 сағат ұйықтаған күн. When I've had 8 hours sleep, it's a perfect That's a perfect day. day. What are some people? Pet Окей, келесі бөлімге. peeves. Oh God, but people sound so grouchy when they answer these questions. I don't know. People leaning on the horn thinking it's going to make traffic move faster. People being trapped in their bubble, you know. People being trapped in their bubble, full stop. Mobile phone usage, negative impact of some of social media. I mean, I could go on. I'm an old fogey now, 43, sufficient. Good question. I really could go on. So I will. Dirty tricks, demagoguery, fake news. Everyone's a critic and angry, but they don't necessarily have any kind of nuance. They just want to shoot the messenger, sometimes not the message. The fact that we're in a crisis, people, a climate crisis. These little puppy dogs. Save the puppies, if not yourselves. Stop using single-use plastic. Try and stop digging carbon fuels out of the ground. Please, leave the fossil fuels alone for these puppies. It's a dangerous question to give me. Yeah, can I have another pet peeve? Yeah, burning rainforests. What the f*** is wrong with the world? Вау, супер, супер. Күшті болды. I don't know, I love my job. Pretty much every day is a good one. Perfect day is when I've had 8 hours sleep. It's a perfect day. What are some people? What are some of your pet peeves? Pet peeve дегеніміз жек көретін нәрселерін, сен жек көретін нәрселерін қандай? Pet peeves. Oh, God. Oh god, but people sound so grouchy. Құдайым, бірақ адамдар сондай күңкілшіл болып көрінеді. Ол grouchy деген сол мынандай, ей, қайттан келдің бе? Саған не керек? Міне осындайды айтамыз. God, but people sound so grouchy when they answer these questions. When they answer these questions, I don't know. Адамдар сондай күңкілшіл шағымданатын көрінеді, осындай сұрақтарға жауап бергенде, мен білмеймін. I don't know. People leaning on the horn. People leaning on the horn. Адамдар, horn дегеніміз дыбыс шығаратын труба. Мына жақта ол айтып отыр, ананы. Lean дегеніміз жату, соған бір күш салу дегенді білдіреді. Ол айтып жатыр қазір, мысалы, машинада пробка, жол кептелісі, және бізде рульда пип деген бар. Соған жатып алатын адамдар дейді. Олар соны баса беретін адамдар жол кептелісінде. Thinking it's gonna make traffic move faster. Солай пип деп баса беретін адамдар, олар ойлайды, адамдар соның кесірінен тезірек қозғала бастайды жолда. Солай істейтін адамдар жек көреді. make traffic move faster. People being trapped in their bubble, you know. Адамдар өзінің бір әлемінде қалып қалған, ұсталып қалған әлемдер. Trap, ұстап алу. That bubble, you know. People being trapped in their bubble, full stop. Бұл ондай адамдар ол шекара. Bubble, full stop. Mobile phone usage, мобильді телефон қолданысы. Phone usage, negative impact of some social media, кейбір әлеуметтік желілердің негативті ықпалы. Some of social media, I mean, I could go on. Yeah, мен шынымен айтам, мен жалғастыра алам. Go on. Жалғастыру. I'm an old fogey now, 43. I'm an old fogey now, 43 sufficient. Wow. Мен қарт шалмын. Менің ойлау мәдениетім, ойлау түрім ескіше дейді. Fogey дегеніміз ескіше ойлайтын адам. Бұрынғы заманға сәйкес ойлайтын. Sufficient. Good question. Good question. I really could go on. Жақсы сұрақ. Мен шынымен жалғастыра алам. Could go on. So I will. Мен жалғастырамын. Dirty tricks, demagoguery, сатқындық, dirty дегеніміз last trick дегеніміз іс-әрекеттер, last іс-әрекеттер, бұл жақта сатқындық, өсектеу деген сияқты нәрселер бар. Demagoguery дегеніміз сөйлей беру дегенді білдіреді. Tricks, demagoguery, fake news, everyone's a critic and angry, өтірік жаңалықтар, барлығы сондай сын пікір айтады және ашулы. Everyone's a critic and angry, but they don't necessarily have any kind of nuance. Бірақ оларда барлығы сондай ашулы және сын пікір айтады, бірақ оларда ешқандай ой жоқ, ешқандай да. Necessarily have any kind of nuance. They just want to shoot the messenger sometimes. Олар ватсап, телеграмға анда-санда кіргісі келеді. Shoot the messenger, sometimes not the message. And not the message. Олар Инстаграмға кіреді, жай ғана көру үшін, жазу үшін емес.
ватсап, телеграмға. The fact that we're in a crisis, people, біздің кризиста, дағдарыстағы дерегіміз. We're in a crisis, people. A climate crisis. A climate crisis, and these little puppy dogs, климат дағдарысы, мынау кішкентай күшіктер. These little puppy dogs. Save the puppies. Save the puppies, if not yourselves. Осы күшіктерді құтқарыңдар, қорғап алыңдар, өздеріңді қорғағыларың келмесе. If not yourselves, stop using single-use plastic. Бір рет қолданыста болатын пластикті қолдануды доғарыңдар. Single-use plastic. Try and stop digging carbon fuels out of the ground. Тырысыңдар және тоқтатыңдар жер астынан көміртек отынды қазбалауды тоқтатыңдар деп жатыр. Dig, қазбалау, carbon, көміртек, fuel, отын, out, сыртқа қарай, out of the ground, жерден сыртқа қарай. Digging carbon fuels out of the ground. Please leave the fossil fuels alone for these puppies. Өтініш сол қазбалау отындарды сол жалғыз қалдырып қойыңдар осы күшіктер үшін. Leave the fossil fuels alone for these puppies. That's a dangerous question to give me. Бұл өте қауіпті сұрақ маған қойылатын. Question to give me. Yeah, can I have another pet peeve? Yeah, мен басқа бір ұнамайтын нәрсені айта аламын ба? Pet peeve, yeah, burning rainforest. Yeah, burning rainforest. Yeah, жанып жатқан ормандар. Rainforest деген сол Амазонка сияқты ормандар. What the fuck is wrong with the world? Не бәле дұрыс емес осы әлеммен? What is wrong with the world? Кеттік. What was it like babysitting Tom Holland during your MCU press tour? Difficult, like I said, I had to teach the kid how to shave, how to brush his teeth, the fact he had to do it both day and night. Personal hygiene is a bit of an issue with teenagers, and Tom's no exception to that rule. So, if people get the rooms, I'd get out, it was tricky. But, he's, in all instances, he's a gentleman, brilliant, wise beyond his years, tolerant of me, and a dear friend. I love working with him and bring on the next project. Goodbye. Thanks so much. I'm Benedict Cumberbatch. Watch my movie. It's called The Current War. It's not mine. It belongs to other people too. It's really good. North Shore Animal League America. Thank you, puppies, and thank you for looking after them. They're very... Bye-bye. Okay. Кеттік. Соңғы момент қалды бізде. What is wrong with the world? What was it like babysitting Tom Holland during your MCU press tour? Қалай болды бұл Том Холландтың артынан қарау, babysitter дегеніміз няня, MCU press tour кезінде. MCU дегенмен білмеймін екен. Was it like babysitting Tom Holland during your MCU press tour? Difficult, like I said, I had to teach the kid how to shave. Күрделі, мен алдында айтқандай, мен мәжбүр болдым кішкентай балаға үйретуге қырынуды. I had to teach the kid how to shave, how to brush his teeth. How to brush his teeth, the fact that he had to do it. Қалай тіс тазалауға осы дерек, ол мәжбүр болған осыны істеуге. The fact he had to do it both day and night. Ол мәжбүр болды осыны істеуге, таңертең және кешке. Тіс тазалауға қырыну туралы. Personal hygiene, сіз білесіз ба, жеке гигиена. Personal hygiene is a bit of an issue. A bit of an issue with teenagers. Жасөспірімдермен бір күрделі мәселе ол жеке гигиена. With teenagers, and Tom's no exception. And Tom's no exception to that rule. және Том осы ереженің ішінен ерекшелік емес. To that rule. So people get. So I'd get the rooms. Сонымен білесіңдер ма? Мен жеткенде бөлмеге, мен бөлмеге кіргенде. Rooms, I get out. I get out, it was tricky. Мен бөлмеден шыққанда бұл өте күрделі, бұл өте бір қызықты. It was tricky. But he's in all honesty. Бірақ білесіз ба, ол шынымен айтқанда. In all instances, he's a gentleman, brilliant, wise beyond his years. Ол gentleman, өте ақылды, өз жасынан гөрі санасы мол, wise деген санасы мол. A gentleman, brilliant, wise beyond his years, tolerant. Dear friend, I love working with him. Қымбатты досым, маған онымен жұмыс істеген ұнайды. Me and a dear friend, I love working with him and bring on the next project. Goodbye. және келесі жобамды да сонымен бірге әкелгім келеді. Сау болыңыздар. On the next project. Goodbye. Thanks so much. Thanks so much. I'm Benedict Cumberbatch. Watch my movie. Менің киномды қараңыз. Watch my movie. It's called The Current. It's called The Current War. The Current War деп аталатын кино. It's not mine. It belongs to
It's not mine, it belongs to other people too. Бұл жай ғана менікі емес, ол басқа адамдарға да тиесілі. Belong тиесілі болу. Other people too. It's really good. North It's really Shore Animal League America. North Shore Animal League America. Аударылмайды бұл. Thank you, puppies. Thank you, puppies, and thank you for looking after them. Рахмет күшіктер, және рахмет сіздерге соларды күтіп баққандарыңызға. And thank you for Ол анау, жаңа North Shore Animal Shelter дегенге рахмет айтып жатыр күшіктер үшін. looking after them. They are very sweet. Олар өте сондай болып табылады. Қазір осы сұхбаттың түп нұсқасын субтитрмен қарайық. Содан кейін субтитрсіз қарайық. Содан кейін жай ғана тыңдап көріңдер. Сол кезде мен ойымша тыңдау дағдыларын бүгін бір қадамға болсын кішкене артып кетеді. Комментарий, лайк, сендердің алғыстарың болып табылады. Рахмет сіздерге. Сау болыңдар.